హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఒంగోలులో రీసెంట్గా డామినోస్ పిజ్జా స్టోర్ ఓపెన్ చేశారు. దానికి మేము వెళ్ళడం జరిగింది. అది ఏ ఏరియాలో ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఒంగోలులో అంజే రోడ్లో ఓపెన్ చేశారు ఈ డామినోస్ రెస్టారెంట్ని. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిజ్జాస్ ఉంటాయి, ఇంకా గార్లిక్ బ్రెడ్, చాకోలావా కేక్, ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. మాకు కావాల్సినవి మేము ఆర్డర్ చేసాము. కొంచెం రష్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మేము టేక్ అవేని ప్రిఫర్ చేసాము. డొమినోస్లో ఉన్న ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే పిజ్జా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది మనం అక్కడ చూడొచ్చు. మనం ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒకవేళ లేట్ అయినా మనకి బోర్ కొట్టకుండా పిజ్జా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. పిజ్జా డోని రౌండ్ షేప్లో చేసి పిజ్జా ప్లేట్ మీద పెట్టారు. దానిపైన సాస్ వేస్తున్నారు. దానిపైన చీజ్ అండ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పిజ్జాని బట్టి దానిపైన టాపింగ్స్ అనేది వేస్తారు. పిజ్జా ప్లేట్ని పెద్ద అవెన్లో పెట్టారు. కుక్ అయి ఇంకో సైడ్ నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుంది పిజ్జా. ఒంగోలు డామినోస్ పిజ్జా ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. వాల్స్ మీద కొన్ని కోట్స్తో అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి అండ్ లైటింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. మా ఆర్డర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మేము ఆర్డర్ చేసాము పెప్పర్ చికెన్ ఆనియన్ పిజ్జా విత్ ఎక్స్ట్రా చీజ్ అండ్ గార్లిక్ బ్రెడ్ స్టఫ్డ్ విత్ పన్నీర్. 2 ఐటమ్స్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. మా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మీరు కానీ మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.